Okimanyi nti omukyala amanyiddwa nga Sarah Bireete ng'ono munnamateeka ate era mulwanirizi wa ddembe ly'abuntu. Omukyala ono poliisi evuddeyo n'ekakasa nti akwatiddwa. Naye nkuleetedde ate obumu ku butambi bw'azze ng'akola mu wiiki eno eyaggwa ate kw'ossa ne byayogedde ennaku 3 emabega. Omukyala ono yavuddeyoko n'ayogera ku nsonga ya Uganda Flag n'alambika bannayuganda kw'ossa n'okulambika abakuumaddembe abasirikale nti flag ate munnayuganda akkirizibwa okugiwanika kw'ossa n'okugitunda. Azze ng'ayogera ebintu bingi kw'ossa n'okusemba eky'abannayuganda okukuuma akalulu okusigalawo we babeera balondedde meters 2 okubeera nga tebakola ki nga bakuuma akalulu kaabwe kw'ossa n'okwogera ku mukulu mwami Kyagulanyi. Ebintu ebyazzenga abyogerako kati munnange bannayuganda kye beebuuza nti poliisi emukutte ensonga ki? Nze ngenda kubeera nga ate nga kutuusaako naye nga kansuubire nti muli bulungi ku Essie News yojje kwe muli subscribing atannaba teekako notification bell videos nga zino zibeere nga tetezikuyitako ng'ozifuna mu budde video gimpere like ate n'atannabitegeera asobola okubeera ng'akola ki nga abitegeera. Kakati katugende buterevu muki mu video. Omukyalo ono Sarah Bireete poliisi ekakasizzayo yennyini netutegeeza nti be bamulina bamukutte era ku misango bo gye batatugambye naye nga poliisi egamba nti era essaawa yonna agenda kubeera ng'asimbibwa mu maaso g'omulamuzi abitebye. Emisango poliisi tegyogedde naye ng'egambye nti bakoze iki bamukutte era be bamulina. Kati ng'ojjeeko eky'okumukwata ekyo kyo tusooke tukize ebbali. Omukyalo ono ensonga ya Uganda Flag we yavuddeyo n'efuuka ensonga ate mu Uganda oba mu bannayuganda nga abasirikale bo bagamba nti flag eno erina okubeera nga ate bannayuganda tebagikwata mu ngeri gye bali mugikwatamu katembo bagikwata bubi. Avande Lusoke n'avaayo n'atutegeeza nti omuntu okuba ne Uganda Flag eyo alina okubeera nga ate alina olukusa talina kumala gagigula kubeera nayo wonna wonna wabeera asanze. Kati ye omukyalo ono Sarah olw'okuba nti munnange munnamateeka era mulwanirizi wa ddembe ly'abuntu bw'atyo yavuddeyoko yalabikidde ku Next Radio n'abeera ng'ate atangaaza ku nsonga ya Uganda Flag eno kw'ossa n'okwogera ate ku nsonga y'abannayuganda okusigala we babeera balondedde meters 2 ate babeere nga babeerawo bakuuma akalulu kaabwe akalulu kabalibwe nga we bali balaba baleme kubbibwa ki kalulu. Byonna yabyogeddeko kansooke nkuwe bye yayogedde wano ate nkwongereyo. And there are rules for the use of the national flag, from the best of your knowledge. As a lawyer, yeah. The national flag, if you look under duties of a citizen, if anybody is destroying a national flag, that's a crime. But popularizing a national flag is a duty for every citizen. But what is condemned is destroying. So if you find somebody cutting, tearing, that is a crime. But putting a national flag on your border, on your building, that's what every citizen should do. Okay. Yeah. Because the last waving time it everywhere, so long as you have respected, you are not destroying the national flag. I've seen people there is no crime. I've seen people making clothes out of it. Is that allowed? Yes. Wearing a national flag is being, that's patriotic. You can drape a coffin. Yeah. You can drape a coffin. Okay. With a so national long flag. as you are not destroying the national flag, nothing is prohibited. Okay. So the third issue is on his comments on the EC. One is the EC was here and they spoke for themselves. But it's like Afande Chinobe finds more reason even to defend the EC more than the EC is an arbiter in this election. Yes, there are stakeholders in an election, but who is an arbiter? Who is the referee? It's the EC. So when we call out to the EC, we are calling it out on its duties as a referee in the elections. There is no other stakeholder who can occupy that seat except the EC. Voters are required to stay 20 meters away from polling area. So we don't have a polling station in that whole place is a station.
Okay. So the 20 meters is away from polling area where there is a table, a basin, and polling officials. Okay. The law is very clear. 20 meters away from polling area. Okay. So you have Electoral Commission chair So reading our laws upside down. So would they be within their right to ask Ugandans to leave the polling area within 20 meters? Okay. Of course. Which the attorney and that's what we expect. Okay. So these threats of voters to vote and go home should stop. It's a violation of our basic electoral laws. That's number one. Number two is the disqualification of candidates. For example, there are so many stage managed withdrawals of NUP candidates. Ebyo nno yabyogedde ate ennaku 3 emabega. Kati ekyo nga tukitadde emabbali ate waliwo ne we yayogerera ku mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga ali ku side ate yono omukulu ani Bobi Wine. Kati munange video ngenda gikuteerako mu masawo naye nga bannayuganda kye beebuuza nti beyayogedde ennaku 3 emabega bye bimukwatisiza kiki ekyo kibuuzo naye nga poliisi ebagambye nti akwatiddwa naye teyogedde misango kye gimukwatisiza wabula ng'ebagambye nti essaawa yonna agenda kusimbibwa muki mu maaso g'omulamuzi. Kati katulinde munnange ebinaavaayo eyo mu kooti gye tunaategeererera ate obaoliawo emisango egimukwatisiza gye tunaategeerera ki kyeyazizza. Akatambi kaakano wano ng'ayogera ku mwami Kyagulanyi oba ng'olina kyokyogerako comment section weeryawo teekawo endowoozayo. During the campaign of 2020, everybody was saying NUP is sponsored by homosexuals. True or false? True. Before NUP came to be, Bobi Wine survived assassination in Arua. True or false? That could be true. As he was running for presidency, people were murdered all over the place. Yes. He was shot at I don't know how many times. So if it was their own creation, why did all these things happen? Why? Two, if Museveni needed opposition against him, there are people in that campaign that had worked with him. Why didn't he use them? And if he is the one who created the NUP, why is he fighting them, imprisoning the children, and doing all sorts of funny things to keep power? His acceptance speech was a very angry speech against Uganda, against Catholics. People take advantage because Ugandans seem to have a short memory. If this is your own creation, how do you get to that extent? How? The NRM regime degenerated into abductions of young children born yesterday for supporting Bobi Wine. So what was the panic about? As they announced the results, Bobi Wine was under house arrest. I have it on good sources that President Museveni called people, including Commonwealth Secretariat, to help him stabilize the country against Bobi Wine when he was under house arrest. So what was that about if it was his own creation? Okay, so is NUP serious about taking power, really? The job of any political party or any political actor is to take power. It is not a charity organization. Some people see it as that. They are saying that. No, that's their ignorance. Let's not ride on ignorance. Okay. Because why they say that is that Mr. Museveni in this tenure, it seemed as if it's the easiest tenure that he has had. A tenure that drove him to degenerate into a terrorist organization. A tenure that drove him. Every election cycle that we expect violence in this. No, the extent was much. I have observed 3 cycles of elections. The extent of violence was much. The lunacy that even drove them to arrest election observers. Have we ever seen it? So if it was their own creation, why were they out of control? CEO Sempeebwa Property Consultants Limited. Essie nga bw'azze abagamba ku estates zaffe ez'enjawulo eziri ku katale, tulina estates mu bifo ebiteeketeeka obulungi ate nga estates zaffe zonna ziri mu bifo nga strategically ebifo ebyo bigenda kukula. Tulina estate ku Masaka Road, Empigi, Janya, estate eri kilomita 2.5 zokka okuva ku Masaka Road. Omanyi okuba nti estate eviewinga Lake Victoria, estate eviewinga Masaka Road, estate eviewinga Ntebe Airport. Kyokka nga ate Mpigi
agenda kuba akulira ddala mu maaso awo kuba essaawa zino ayina amakubo 2 agali mu kukolebwa. Ekkubo erya Nakawuka Kasanje liri mu kukolebwa n'ekkubo erya Mpigi Express Highway. Abamanyi ekigenda okubeera mu Mpigi mu myaka nga 3 okuva kati bali bize bayinvestinga ssente mu Mpigi. Yanguwako weefunire poloti yo wano nga omukisa gukyaliwo nga estate eno tennaggwaawo. Kuva ku millions 14 ogenda kufuna poloti 50 ku 10 n'ekyapa. Tuyina ne estate endala nnyingi eziri ku nguudo ez'enjawulo eziyingira n'okufuluma Kampala nga estate zaffe tuviira ddala tuyina estates eziva ku millions 12 n'okweyongerayo eggobero mu Guluka. Jangu mu inbox ku namba z'essimu eziri awo obeere ng'omanya ebisingawo ku estates zaffe zonna eziri ku katale.